It is one of those difficult follow-up stories for any journalist to do. I am used to asking the questions. Circumstances most times don't really matter. But when people who are dealing with shock and grief ask for help in unraveling a chilling and bizarre murder case, then the problem is not really getting the facts right, but how to sensitively and delicately navigate through deep emotions and still get the story. Everyone here is asking the same questions I was asking myself as I arrived in Eldoret to investigate what really happened. Why? Who did it? What was the motive? Then back to the first question, regardless of any answer. Why? A father, distraught and numb with pain, watches the remains of his children waiting to be offloaded and taken to the mortuary. Three innocent children were lured into a trap by someone they trusted before they were brutally murdered in cold blood. Hakuna binadamu angependa kusikia kitendo kama hichi. Miili imepatikana katika Trans Nzoia ambapo hawa watoto walipatikana huko kama wamekufa. Family members, friends and curious residents of Kapsoya in Uasin Gishu County, where they lived, all mourning as anger slowly builds up to find the killer or killers. Nothing can serenade raw pain away. Everyone is desperate to help. The uncomfortable journey to piece together the mysterious events that led to the deaths of Clifford Nyambane, aged 6, Tani Nyamwea, aged 5, and 3-year-old Glenn Ongaki took me to the place where the trail ended, Trans Nzoia County. The story of 3 missing children sounded political, especially in an election campaign season where extensive reportage of kidnappings targeting politicians has become common. On the surface, this one bore the hallmarks of a clinical plan to upset their father's political ambitions. An aspiring MCA in Kapsoya Ward, James Ratemo, also known as Nyambane, quickly downplayed any political attack when things quickly changed. His young brother was the key suspect. From that point on, it all got confusing. My trail led me to this farm where the last body of the 3 children was found. The body of Clifford Nyambane, aged 6, was seen floating here. Kuna jirani mmoja alikuwa amekaa kando wakipiga story na wakawa wanapima mboga. Sasa wakati walikuwa wanapiga story, mmoja alipotazama ndani ya mto mbele, aliona kitu fulani kiteremka. Walisimama wote wakiangalia hiyo kitu ni kitu gani. Waliona ni kama kitu kama umbwa, ni kama mbuzi. Lakini ilipoteremka ikafika karibu mahali wako, waliona ni kama mtoto. Alafu wawili wakakimbia, wakaja wakasimama kando, wakaangalia, mimi pia nami nikakimbia. Nikafika kando, lakini sikufika kando ya mto kabisa. Mtoto akawa amepita. Tukashtuka. Na niliwaza hata mpaka saa hii nikali ingawaje ndio najikaza. Lakini katika mawazo yangu hata nikikaa, hiyo picha ya huyo mtoto ikinikujia, nasikia roho ikistuka sana. It took 2 days to retrieve the body of Clifford Nyambane from the raging torrents of River Nzoia. But to understand how the bodies were found here, I had to start from the point they were last seen alive. 13th May 2017, Ebi Isaji Ratemo, the mother of the 3 children, woke up early to prepare her kids for church. They were up by 6 a.m. and were excited to go to church. Saturday asubuhi niliamka vizuri, nikaosha, nikapika chai. Wakati nilipika chai, nikawapatia. Tukakunywa wote pamoja. Tulipokunywa wote pamoja tukamaliza, au kawaida yao wakisha kunywa chai hata nisipowa block barabara.
hapa, yani nisipofunga gate wanatoka mbio, wanakimbia wanaenda kanisa. Sasa siku kwa bahati mzuri kuna mzee tulikuwa tunakunywa naye chai hapa asubuhi. Yeye alikuwa anafanya kazi zake pale nje. Sasa wakati tulimaliza kunywa chai, nikamwambia wewe ndanishana nao, acha mimi nishughulike kufunganga mlango niwabebea hata chakula, ndio nikifika chachu asinisumbue. Sasa mzee akaondoka nao. Joshua the gardener escorted the children to church as instructed by his employer before they met their cousin on the way. John Nyamwea, a 12-year-old boy, normally passed by the home of his uncle every Saturday to accompany the 3 children to church, which is just 500 meters away. Asio Saturday, sema tu alikuwa Mungu, sababu ni kama wangeenda peke yao, instant tungejua penye tungeanzia. Sasa wakati ule Joshua alitoka nao, akafika nao tu hapa hivi kwa uwanja. Kwa bahati mzuri sasa ile wanaenda, Johnny akatokea chini. Wakati Johnny alitokea, ndiye akamwambia wewe enda nao, lakini mimi sikuwa nimejua tu wameenda na Johnny. John lives with his uncle Enoch Onsase, nearly 800 meters from Ratemo's home. That Saturday morning, he left home as usual to go pick the 3 children, then head to church. Nilitoka nyumbani, nikaa nimejitayarisha kuja kuchukua watoto tuende kanisa. Nikakuja nikafika hapo hivi, nikapata Joshua ametoka nao nje. Akaniambia wewe endanga na watoto kanisa. Mimi nikaenda na kufika kuna kona hapa. Kona ya CID. Ikota ya CID. Hapo hivyo nikakutana na anko yangu anaitwa Enoch. Hapo akaniambia, akaniuliza wewe ndio unaendanga na watoto kanisa? Nikamwambia hapo, akaniambia wewe wachana nao kimbia kanisa. Mimi nikaenda nikashumu mtu atawaleta kanisa. Sasa wakati nilifika church, kitu ya kwanza wakiniona, huo wananikimbilia wanasema mami wewe ndio unafika saa hii. Lakini hiyo siku nikakaa sikuwaona. Ulifika kanisa saa ngapi? Sema kitu saa 3:30 hivi. Na ukiwaachilia watoke hapa kwa boma yako ilikuwa saa ngapi? Ilikuwa useme saa 3 kamili. Hapo masaa 2 masaa 3. That Saturday morning between 8 and 9 a.m., the young boy tells us that he met the uncle standing at this spot and holding his phone as if he was waiting for someone. And when he met him, the uncle told him to leave the kids and to proceed to go to church. This is 200 meters from the compound, and this is a blind spot. This area is surrounded by several buildings, a school and 2 homes. And on the way to church, the young boy, after a few meters, turned back and saw the uncle following him with the 3 young boys. It is not clear how long Enoch stood here, but looking around, I quickly noticed something. I could see Ratemo's home, but anyone on that side couldn't see me. It was easy to spot a vehicle or anyone coming from any part of the 3 straight roads around me. Things get even more interesting with Abby's startling revelation. Kwa sababu ya hata ya asubuhi nakumbuka nilipika chai ya asubuhi. Na nikanunua na sikuwa na escort ya kupewa watoto wangu juu sikutaka wanisumbue chai. Sasa wakati nilikuwa naenda kwa duka, nikutana na yeye hapa. Nikutana naye? Like 30 minutes tu. Duka zetu ziko huko mwisho. Hatuna duka hapa around. Sasa nikaenda mpaka huko chini kwa duka kununua mkate. Sasa kitambo nirudi, kama angekuwa anaenda moja Kapsoya iko huko ngambo. Kama angekuwa anaenda Kapsoya, angekuwa within. Ilikuwa ni saa ngapi? Kitu saa 1 hivi ya asubuhi, saa 2. Kama tu nimetayarisha watu na nimepika chai. Sasa nataka watu watoke. Na mliongeleshana? Simajua yeye si mtu anaongeanga na mtu wako tu dunia yake. Anakuanga tu ameshika simu, hata ukimsalimia hawezi kujibu. Na hiyo siku asubuhi ulimwacha kwa nyumba? Yeye alitoka mbele yangu. Alikwambia anaenda wapi? Ya ungeangi watu mali anaenda. Hata hajaenda kanisa. Hiyo ilikuwa ni saa ngapi? Saa 1. Enoch is not a church member at Elderville SDA Church in Eldoret, where the family of Ratemo and their children worship every Saturday. He has never taken them to church, and according to his close relatives, he never goes to church.